This call is now being recorded. Okay, so the recording has started. Now, today is our first class of this hydraulics lab. Now, how generally the hydraulics labs are getting conducted was way different from this class, obviously, because we are actually having to take it as a virtual lab. Now, whatever is actually done, I will elaborate, and what is going to be done in this particular way. I personally have tried to match the things closely as far as I can. Now let the class go on, and let us think in other way if anything can be improved or not. The first class is on pipe flow. Now, some guys please interact with me during the class. Obviously not all at a time, then it will be a chaos. But in this particular pipe flow problem, we actually focus on two things. One is the type of the flow, and other is the friction factor. Now, if I actually ask you that if you are well known with these two terms, do you know what is actually meant by this particular term, friction factor? Do you know? Is this term known to you? No, sir. Okay, then is this term known to you? Head loss? No, sir. No, sir. Okay, then let me elaborate at the onset. These may take a bit of time, but anyway, it's better to spend some time instead of actually. Let us consider a pipe, a section of a pipe, okay? A pipe through which some fluid is flowing. That is, a fluid is entering through this side and getting exit from this side. Up to this, I think it is clear. ফ্লুইড একদিক দিয়ে ঢুকছে আর একদিক দিয়ে বেরোচ্ছে, এটুকু সবার কাছে ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ স্যার। The length of the cross section of the fluid, the cross section of the pipe, let it be L, and the diameter, let it be D. The velocity of fluid flow is V. Now, there will be some frictional effect for this particular flow. And what we say is that the pressure head present at the inlet of the pipe is different from the pressure head which is available at the exit of the pipe. But you see, the pipe I have shown is totally horizontal. So in this particular horizontal pipeline, if the velocity is conserved, then how the pressure head can be different?
Bernoulli's theorem says that the total pressure rate should be, এই বার্নলিস থিওরেম জানিস তো নাকি সেটাও বলতে হবে? এই দেখো আবার সব চুপ করে গেল, কিরে কেউ কথা বল। হ্যাঁ স্যার। Bernoulli's theorem, all of that is know, at least Bernoulli's theorem is known to you? Yes sir, yes sir. Okay, then as far as Bernoulli's theorem is concerned, if the elevation is same, because for both the cases the pipe is horizontal, so the elevation are same, the velocities are same, it enters at velocity v, it getting exit at velocity v, then why the pressure head is getting reduced? It is due to the frictional effect, and there is a net head loss. We say the head loss is HF. What is this F? This stands for friction, and we say HF is the frictional head loss. Now there are two gentlemen called Darcy and Weisbach who actually found this particular relationship. Darcy and Weisbach. These two gentlemen actually came up with some idea of the relationship between the head loss and the pipe data. First of all, they say that this particular HF should be proportional to anyway proportional to সিম্বলটা খুঁজে পাচ্ছি না। Okay, anyway the length L. Why? Now they say the longer is the pipeline, obviously the higher is the frictional effect, so the higher is the head loss. I think it is clear to you. স্যার এখানে স্যার ফ্রিকশনাল ফোর্সটা আপনি কনসিডার করছেন মানে ওয়াটারের সাথে পাইপের যে কন্ট্যাক্টটা সেই Vale. ফ্রিকশনাল ফোর্স। একদম একদম এবার স্যার ওয়াটার ওয়াটার হোক বা অন্য যে কোনো ফ্লুইড হোক তার ফ্রিকশনাল সঙ্গে ফোর্স। পাইপ ওয়ালের ফ্রিকশন। স্যার এবার বলছি ওয়াটার মলিকিউলস এর মধ্যে নিজস্ব তো একটা ফ্রিকশনাল ফোর্স কাজ করবে, সেটা না কনসিডার সেটা করবো না? এখানে কনসিডার করা হয়নি। ঠিক আছে। সো HF is proportional to L, এটা নিয়ে কারো মনে কোনো অসুবিধা থাকলে বলতে পারে। কি অসুবিধা আছে নাকি কন্টিনিউ করব? স্যার কন্টিনিউ করুন, ঠিক আছে। না স্যার কন্টিনিউ করুন। আচ্ছা এবারে সেকেন্ড কথা, তোদের কি মনে হয় উইথ ডি, উইথ ডায়ামিটার, হাউ দিস পার্টিকুলার HF শুড বি? আর একটু ঠিক করে বলতে গেলে ইট ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু L। এবার আমায় একটা কথা বল, নিজেদের কি আইডিয়া উইথ ডি এটা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল হবে নাকি ইনভার্সলি হবে, কি মনে হয়? হোয়াট ইজ ইয়োর পারসেপশন?
সে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হওয়া উচিত না? হওয়া কারণ উচিত স্যার কেন? হওয়া উচিত, ইউ আর কারেক্ট, বাট ওয়াই? কারণ স্যার ডায়ামিটার যদি বাড়ে তাহলে স্যার অনেকটা এরিয়া চলে আসে, কনসিডার চলে আসে, তখন স্যার হেড লসের ভ্যালুটা কমে যাবে। Absolutely so. If the diameter is increased, then obviously the total cross section what the fluid is having to flow is getting increased, and the effect of the wall is getting reduced, and that is why the net frictional head loss is obviously reduced. এইটুকু নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম নেই তো? এটুকু নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম নেই তো? নো স্যার। And last but not the least, they have said that HF is directly proportional to the velocity head of this particular pipe flow v square by 2g. v square by 2g কে velocity head বলে, এটা নিয়ে কারো কোনো আপত্তি নেই তো? নো স্যার। Okay. So if this particular thing is correct, then there must be some question that how this particular thing is getting justified. Okay, let us consider a particular thing, that is, if you want to move faster, the friction will have higher effect or not? Somebody please interact with me. হ্যাঁ স্যার, বেড়ে যাবে ওটা। হ্যাঁ, আমি যত ফাস্ট কোনো জিনিসকে ফ্রিকশনের এগেনস্টে মুভ করার চেষ্টা করব, ফ্রিকশনের এফেক্ট তত বাড়বে, তো টেকনিক্যালি তো তাই মনে হয়, তাই না? ইয়েস স্যার। And so they have told that HF is directly proportional to v square by 2g. সবাই বলো ঠিক আছে, ওকে, ভেরি গুড, কোনো অসুবিধা নেই। দেন প্রপোর্শনাল টু সিম্বলটা খুঁজে পাচ্ছি না কেন বলতো? গুগল সার্চ করে নিয়ে নিন। ইনফিনিটি সিম্বলটা গেল কোথায়? ইকুয়েশনে আছে স্যার, ওই যে Equation এ তো পাই সাইন, থাকবেই। না ওই 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 পাই সাইনটা যান, ওটাই তো থাকবেই, ওটাই থাকবে জানি। না না, এমনিতেও তো থাকার কথা। এনিওয়ে, সে গুগল সার্চ করুন, তাহলে ওখান থেকে কপি করে নেন, 1 সেকেন্ড। না না, দাঁড়া, ও পেয়ে যাবো। আচ্ছা, আমি আলফা দিয়ে দেখাচ্ছি, কিছু মনে করিস না। মানে যারা নেই তারা তাহলে পরে দেখে নিতে পারবে, আমি আলফা দিয়ে দেখাচ্ছি, কিছু মনে করিস না, ঠিক আছে? মোটামুটি একই তো। So where we actually have come is that HF is directly proportional to L by D into
ভি স্কোয়ার বাই 2g। কারো আপত্তি না পুরো বিষয়টা নিয়ে? এটা নিয়ে কারো আপত্তি নেই তো? নো স্যার, নো স্যার। এটাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখলে হবে এল ইন্টু ভি স্কোয়ার বাই 2। ঠিক আছে? and so if we actually want to have an equation from this particular thing, so instead of the proportional sign, if we want to have this particular equal sign, then obviously a proportionality constant will come. আসবে তো নাকি? There should be a proportionality Yes, sir. constant. And the proportionality constant they have called is f, and this f is nothing but my friction factor. এবার বোঝা গেল from where friction factor actually comes. Yes, sir. And what it actually determines? It actually determines the frictional effect between the solid surface of the pipe with the fluid, and it results in some head loss across the length of the pipeline. So up to these, is it clear? Up to these, Yes. is it clear? Some guys please respond. Yes, Yes, sir. Okay. So our task is to find out this friction factor by experiment. Before coming to the task of how are we going to make this friction factor determined by some experimental setup, I want to ask you another particular thing. Do you guys know what are laminar flow and turbulent flow? yes, sir. It has been covered in your syllabus or not? So it was in class 11. Okay, it was in class 11. Okay, then I am asking a totally different question. Is there anybody who doesn't know what is laminar and turbulent flow? স্যার আমি জানি না। Acha. Okay, so I am again coming. Have you guys ever seen the particular fume that is coming out of an incandescent stick? ধূপ থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখেছিস? হ্যাঁ স্যার। ধোঁয়াটা প্রথমে ধূপ থেকে যখন ওঠে তখন সুন্দর দেখা যায়, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ বেশ কিছুটা ওপর পর্যন্ত ধোঁয়াটা দেখা যায়, হ্যাঁ তো? স্যার। হ্যাঁ স্যার, সোজা। সোজা ওঠে, এক জায়গায় গিয়ে সেটা তারপরে একটু ওয়েভি হ্যাঁ। হয়ে যায়, হুম। এন্ড একটু ওয়েভি হওয়ার পরে তুই সেটাকে আর দেখতে পাস? না না। A perfect example of laminar flow and turbulent flow. যতক্ষণ পর্যন্ত তুই ওটাকে সোজা উপরে উঠতে দেখিস ততক্ষণ পর্যন্ত that is laminar flow. Then there is an wavy situation, ওই জায়গাটাকে কিছু আমরা বলি না, that is just a transition zone. and তারপরে যখন আর ধোঁয়াটাকে দেখতে পাস না, then we say that particular flow is turbulent.
Is it clear to you? Yes, sir. Is there any other to whom laminar and turbulent flow are not clear? Anybody else যে laminar turbulent flow এই বিষয়টা জানে না? আমি ধরে নিচ্ছি বাকি সবাই জানে। Anyway, now in this way, as I have specified, this is typically a qualitative analysis, but there should be some quantification how to distinguish between a laminar and turbulent flow, কারণ সবাইকে তো আর ধূপের ধোঁয়া দিয়ে বোঝানো যাবে না। Anyway, the guys who actually knows about laminar and turbulent flow, any of you please tell me, how do we quantify laminar and turbulent flow? আরে ক্লাস 11 এ কারা পড়েছিলি ল্যামিনার টার্বুলেন্ট ফ্লো কি দিয়ে কোয়ান্টিফাই করা যায় বল? স্যার রেনল্ডস নাম্বার। এক্স্যাক্টলি সো। এবার যেহেতু সবার এটা জানা নেই, সো আই অ্যাম গেটিং ইট ইলাবোরেটেড এগেন। The laminar and turbulent flow, it actually depends on some things. You say that if the velocity of flow is increased, will it be prone to laminar or turbulent? Velocity বাড়লে turbulent, obviously, so velocity যত বাড়বে তত টার্বুলেন্সের দিকে যাবে, তাই তো? এটা শিওর তো? If the velocity increase, as the velocity increases, it will be more prone towards the turbulent region. Is it clear to you? Yes, sir. Now please tell me, if it is a pipe flow like this, if the diameter of the pipe is increased, then how do you think the flow will get more turbulent or not? না স্যার, কমবে, ল্যামিনারের দিকে যাবে। ডায়ামিটার বাড়লে ল্যামিনারের দিকে যাবে, আর ইউ শিওর? একটু ভেবে বলো। কে বললি সে আর একবার রিপ্লাই দে। এই তো স্যার আমি বলছিলাম। আচ্ছা দেখ, যত ডায়ামিটার বাড়বে তত ফ্লোটার ভেলোসিটি বা ফ্লোটার মধ্যে ডিস্টারবেন্স বাড়ার সম্ভাবনা বেশি কি কম? স্যার কম। ডায়ামিটার বাড়লে ফ্লো এর মধ্যে ডিস্টারবেন্স বাড়ার সম্ভাবনা কম। তুই ওকে একটা খুব ডিস্টারবেন্স বাড়বে তো সাধারণত। হ্যাঁ, ইজন্ট ইট? দাঁড়া, ও বুঝতে পারেনি বোধহয় এখনো। তুই একটা খুব কনস্ট্রেন্ট পাথ দিয়েছিস, ঠিক আছে, খুব সরু একটা লাইন দিয়েছিস, খুব সরু ডায়ামিটারের একটা পাইপ দিয়েছিস। ও তার মধ্যে দিয়ে কি চেষ্টা করলেও খুব বেশি ভেলোসিটিতে চলতে পারবে? না স্যার। তুই নিজে বল, তোকে যদি একটা 4 ফুট রাস্তায় মারুতি গাড়ি চালাতে দেয়, তুই স্পিডে চালাতে পারবি? না স্যার। আমি প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়েছি। আর তোকে যদি একটা বড় হাই রোড দিয়ে দেয় 6 লেন, তুই তাড়াতাড়ি বেশি চালাতে পারবি? ইয়েস অর নো? হ্যাঁ স্যার। ডায়ামিটার যদি বাড়ে, then will it be turbulent or not? হ্যাঁ স্যার। Okay, so you are convinced that as the diameter getting increased, it is more prone to turbulence, right? Yes sir. Okay, and last but not the least, no, not the last, but the third one, if the viscosity of the fluid increases, what do you feel? It will be more prone towards turbulence or not? এই জলদি রিপ্লাই কর।
Yes, sir. More কম turbulent. টার্বুলেন্স তো হবে মনে হয়। ভিসকোসিটি বাড়লে কি ঘটনা ঘটে ভাই? না স্যার, টার্বুলেন্ট হবে না তো। বিস্কুট স্বাভাবিক। বলে মানে ভিসকোসিটি জলটা যত ফ্লো বাড়বে, করতে অসুবিধা হবে। হ্যাঁ, যত Flow ভিসকোসিটি তে- বাড়বে তার ফ্লো করতে অসুবিধা হবে, তাহলে তার ভেলোসিটি কমে যাওয়ার চেষ্টা করবে, তাহলে সে টার্বুলেন্ট হতে পারবে না অত তাড়াতাড়ি, তাই না? হুম। তাহলে স্যার ল্যামিনারই থাকবে, তাই তো? হ্যাঁ, মানে ল্যামিনারের দিকে আসবে, বক্তব্যটা এটা, মানে ক্যারেক্টারটা ল্যামিনারের দিকে দিকে যাবে আর আসবে। কি। হ্যাঁ, মানে তাকে টার্বুলেন্ট করা তত টাফ হবে, আমার বক্তব্য এখানে। And if the density of the fluid increases, obviously it is more prone to turbulence, cause if the density is increased, it will be more prone to get higher velocity and getting more and more turbulent. So ultimately, there are some things, some properties of the fluid which is getting it more and more turbulent, and there are some properties of the fluid which will get it less turbulent. Rho, that is the density of the fluid, will get it more and more turbulent, and mu, that is the viscosity of the fluid, will let it less turbulent. And there are the other two terms, the velocity and the diameter, which will get it more turbulent. এতখানি অবধি বলা হয়েছে তো, ইয়েস অর নো? ওই দেখ আবার সব বোবা হয়ে গেল। ওরে কেউ রেসপন্ড কর। হ্যাঁ স্যার। So very well known name of fluid mechanics, Osborne Reynolds বলে এক ভদ্রলোক, a scientist, he actually came up with an idea and he defined a number known as the Reynolds number, and he defined it as rho vd by mu, and he told that if the Reynolds number increases, the flow will be more turbulent. Yes. And if the Reynolds, হ্যাঁ কেউ কিছু বলছিলি? কেউ কিছু বললি? আরে কেউ কিছু বললি কিনা বল। আচ্ছা, এনিওয়ে, শোনা যাচ্ছে না স্যার। এবার দেখ শোনা যাচ্ছে কিনা। এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, যাচ্ছে। বেশ। So he told that if the Reynolds number increases, the flow will be more turbulent, and if the Reynolds number is within some limit, we can say the flow is laminar. And as far as our speculation is concerned, we say the flow is laminar for Reynolds number less than 2000, and we say it is turbulent for Reynolds number greater than 4000. You may say, you may ask me that what is between 2000 and 4000? That is typically the wavy transition zone.
So as far as the pipe flow experiment is concerned, our first criteria is to determine whether the flow is laminar or turbulent, and to determine the Reynolds number corresponding, and secondly, to find out the friction factor and the head loss. Is the objective clear to you guys? Yes, sir. Now let me show you the experimental setup. স্যার বলছি দেখা যাচ্ছে না ঠিকঠাক। দাঁড়া, বুঝতে পেরেছি দেখা যাচ্ছে না, আমাকে একটু আগে বুঝে নিতে দে কেন দেখাটা যাচ্ছে না। মেবি আমার ভিএলসিটা গন্ডগোল করছে, এক সেকেন্ড। আমি এখানে থামিয়ে আগে তোদের দেখিয়ে দিই, ঠিক আছে? You see, this one is a constant head water tank. You may ask me why it is a constant and how is it made a constant head? Now, actually, this particular tank is always filled up by water. And you may see this particular pipeline. এই পাইপলাইনটা দেখতে পাচ্ছিস সবাই, এই যে ডান দিক দিয়ে নেমেছে। Yes, sir. This pipeline is always getting overflown. সব সময় ওই হেড ট্যাঙ্ক যেটা দেখতে পাচ্ছিস ওই ট্যাঙ্কটা সব সময় ওভারফ্লো করানো হয়। Why? Now then, up to a certain level, water is always filled up. Yes, sir. If a tank is always overflown, then up to a certain level, the tank is always filled up, isn't it? Yes, sir. And you see, there is this particular thing, which is a potassium permanganate bottle. সকলেই পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট জিনিসটা সম্পর্কে বোধহয় জানিস। দ্যাট ইজ আ ডাই, টিপিক্যালি আ ডাই which is violet color dye, and it is very much well visible through water. মানে জলের মধ্যে দিয়ে যদি KMnO4 ফ্লো করে, it is very much visible, খুব সুন্দর দেখা যায়। মানে as I actually told you about the incandescent, যার ধোঁয়াটা খুব সুন্দর দেখা যায়, if a dye is actually flowing through water,
then you can actually see what is happening. Is it a straight line, or is it wavy, or is it totally dispersed? In order to determine whether my flow is laminar or turbulent, this die is actually serving our purpose. Okay, দেখ এইটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা সেটা আগে বল। ইয়েস স্যার। দেন আমি আরেকটু যাই। This apparatus is called the Reynolds apparatus in the name of Osborne Reynolds, as I have already told you. Now, these are very elaborately shown, the constant head tank, and this particular dye tank or the dye bottle, that is the KMNO4 bottle, please be informed and please take it sincerely that it is at a higher head than the water tank, because if it is not at the higher head, then the dye cannot simply pass through the water. ভালো করে লক্ষ্য কর, the dye is actually coming out and it is actually having a very thin line of violet stains within the water. Up to this দেখা গেছে কিনা সেটা বলতে পারিস? স্যার ভায়োলেট লাইনটাকে ভিতর থেকে ফ্লো করছে? হ্যাঁ ওটা কি করছে, ওটা আরো সুন্দর করে তোদের পরে দেখাবো, চিন্তা নেই, এক্সপেরিমেন্টের সময়। আচ্ছা। And here is a manometer that will actually provide me the head loss HF. This is a water manometer, technically an inverted manometer. দেখতে পাচ্ছিস উপর দিকটা ইনভার্ট করা রয়েছে। There are two water columns, and the two water columns are having a tapping, having two tappings. I am showing you the tappings. Here the overflow is shown actually afterwards, যেটা আমি বললাম যে সব সময় ওটা ওভারফ্লো করানো হয়। You see the water is overflown from the overflow pipe throughout the experiment. The internal diameter of the glass tube is given, and there are two tappings inside the glass tube. সেটা বোধহয় তোদের দেখানো হলো না, দাঁড়া দেখাচ্ছি, সেটা না দেখালে বুঝতে পারবি না। আচ্ছা, this is a valve that will be used, দাঁড়া এক সেকেন্ড আগে ট্যাপিংটা দেখিয়ে দিই। You see, here is one tapping, okay? এই একটা tapping that is connected to one side of the manometer, and if you come to the left hand side, here is another tapping that is connected to the other side of the manometer, and the distance between these two tappings are 99 centimeter. Okay, so 99 centimeter apart, we are having some head loss HF that will be provided from the manometer reading. So the length is 99 centimeter and the diameter is given as 7 millimeter. So up to this, is it clear? স্যার 99 মিলিমিটারটা কি বলে একবার বলবেন? এই যে দুটো ট্যাপিং দেখতে পেয়েছিস তো, দুটো ট্যাপিং দুটো ম্যানোমিটারে গেছে, ম্যানোমিটারে দুটো সাইডে গেছে। স্যার কোন দুটো টাইপিং বলছেন একটু দেখান তো, মানে মার্কারে এই 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 দেখ, এই দেখ, এই যে একটা ট্যাপিং দেখতে পেয়েছিস, এই যে এর থেকে বেরিয়েছে, আমার কারসারটা লক্ষ্য কর। ইয়েস স্যার, হ্যাঁ স্যার ওটা এই ট্যাপিংটা হ্যাঁ ম্যানোমিটারে গিয়ে কানেক্টেড হয়েছে, ঠিক আছে?
হুম। আর এর একটু আগে যদি দেখিস, দাঁড়া দেখাচ্ছি, আরেকবার দেখাচ্ছি দেখে নে। কারণ যন্ত্রটা না বুঝলে কিচ্ছু বুঝতে পারবি না। এই ঠিক যেখান থেকে এটা বেরোচ্ছে তারপরেই দেখ এই একটা ট্যাপিং, দেখতে পেয়েছি? আর হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি, দেখা গেছে। so the length between these two tapping is 99 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে, এই দুটো ট্যাপিং এর মধ্যে লেন্থ হচ্ছে 99 সেন্টিমিটার। আচ্ছা, যেটা দেখাচ্ছিলাম ওটা সব সময় জল পড়ছে সেটা দেখে নিলি। এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টটা করা, and there are some instrumentations which are required for these এক্সপেরিমেন্ট। এটা তো এক্ষুনি বললাম যে ডায়ামিটারটা দেওয়া আছে আর দুটোর মধ্যে লেন্থটাও দেওয়া আছে, because without this data we cannot actually proceed. আমি থিওরির মধ্যেও যেটা বললাম যে the diameter and length are very much required. You see this valve is actually determining how much flow is there. আমাকে ফ্লোটা বাড়ানো কমানো করতে হতে পারে, তো ওই ভালভটা সেটাই আমায় হেল্প করে। and here are two measuring cylinders. এটার গায়ে দেখতে পাচ্ছিস তো যে মানে মার্কিংস করা আছে। স্কেল করা আছে, স্কেল পয়েন্টিং করা আছে, হ্যাঁ। and there is one stopwatch. We can actually measure the flow rate of water using this particular thing. কি করে করব না, in a particular time slot, suppose 10 second or 15 second, কতটা ওয়াটার আমার এই পার্টিকুলার মেজারিং সিলিন্ডারটায় এলো সেটা আমরা মাপতে পারি, and from that we can get the flow rate, isn't it? কি হয়তো নাকি অসুবিধা আছে কারোর? এই জিনিস তো বোধহয় আগে করেছিস কেমিস্ট্রি ল্যাবটাতে। হ্যাঁ স্যার। এবার বলতে পারিস যে দুটো কেন, why there are two measuring cylinders? Cause for the small flow rates এই স্মল সিলিন্ডারটাকে নেব যাতে আমি ভালো রিডিংটা পাই, and for higher flow rates we will use the bigger cylinder, and the stopwatch is there very much, so the stopwatch is very much required for this particular thing. Now if you get the flow rate q, how do you get the velocity v? It is obviously that q is the area multiplied by the velocity. তাই তো রে, নাকি আপত্তি নেই তো? ওরে কেউ বল, flow rate is area multiplied by velocity, is it known to you or not? ইয়েস স্যার। and এরিয়াটা তুই নিশ্চয়ই পাবি cause diameter is given, হ্যাঁ স্যার, so it শুনতে will be, পেয়ে। it will be simply pi d square by 4. এটাই নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। না স্যার। Okay, so these are actually my things, and you see here it is shown very clearly that there is a violet line. এবার কি মোটামুটি ক্লিয়ারলি দেখা গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। হ্যাঁ স্যার। এবার তাহলে আমরা এক্সপেরিমেন্ট গুলোতে যাই, কেমন? and obviously we are having some lab sheets. সেই ল্যাব শিট গুলো তোদের আমি সফট কপিতে পাঠাবো, যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সেটা আমি পাঠিয়ে দেবো, কোনো প্রবলেম নেই। আমরা এমনিতে কি করে করি সেটাও তোকে দেখাচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল let us come to the first experiment. It is the laminar zone experiment, obviously. First experiment.
যেটা দেখাচ্ছিলাম তারপর থেকে দেখাচ্ছি। দ্যাট ইজ আ স্ট্রেট লাইন, ইউ হ্যাভ সিন অলরেডি যে ওটা স্ট্রেট লাইন ছিল। You see the manometer readings. ম্যানোমিটার রিডিং যে একটা সামান্য ডিফারেন্স হয়েছে এটা দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ স্যার। খুব সামান্য। Cause why it is very such a small difference? Cause the flow is very small. Okay, but I think it is clear even from distance that the manometer is having some difference between the left and right column, right? কি রে কেউ বল, দেখ এগুলো সব ঘুমোয়। Yes, sir. Okay, so the manometer reading we can write down. See, there are one is 25.2, one is 25.3, মানে এইগুলোর মাঝামাঝি কিছু একটা। Anyway, another particular thing is that we have to take the water reading. That is, as I have shown you, the water column. Obviously, this particular violet line is not very prominent as the flow has just started. But afterwards, you will obviously see a prominent line. See, from this particular point, the dye is actually coming out. Now the water reading is getting done. You see, we will take reading for 15 seconds. In 15 seconds, how much will be the water column reading that we will take, okay? You see some water has been kept in this particular water column, and the reading that is now shown to you is 20. দেখতে পেয়েছিস 10 and 30 এর মাঝে it is 20. রেসপন্ড কর। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so see, we are having this particular sheet that I will send you later, and here I have written amount of water collected is 20. Okay, in this way, actually in the laboratory, one sheet is actually provided to the one of the person of the class, and he writes down this particular value 20, and in 15 seconds 20 ml of water has been collected. Got it? And another thing is that you have to take the manometer reading also, as I have told, দূর থেকে যেটা খুব ভালো দেখা যাচ্ছিল না, but they have kept it as 25.4 is the left reading and 25.5 is the right reading, and the difference is 0.1. So the readings, how it is going to be taken in this particular sheet, I think that is clear to you from this particular scene. কি রে, ঠিক আছে তো? Yes, sir. And the appearance of the color jet is a straight line. Okay, ফার্স্ট রিডিংটা দেখ, বাকিগুলো দেখিস না, বাকিগুলো ওরা লিখে নিয়েছিল আগে থেকে, সেটা পরের কথা। Now let us come to the second experiment, where you can see the violet line is prominent, but the flow is a bit more increased. প্রথমে কি করে ফ্লোটা বাড়ালাম? How the flow is getting increased is that we are actually loosening this particular valve at the onset. ওই ভালভটাকে একটু খুলেছি, তাতে ফ্লোটা বেড়েছে। ওকে, ফ্লোটা বেড়েছে সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছিল, যদিও আগেরটা দেখিসনি তাই এটা দেখে কিছু বুঝবি না। যাই হোক, এটুকু মেনে নে যে ফ্লোটা বেড়েছে, আর একটু পরে তার প্রুফটাও পাবে। Now you see the manometer reading is increased
now it is bit more prominent. একদিকে মোটামুটি 25 আর একদিকে 25.4 or 5 এরকম রয়েছে। আবার বলছি একজন দুজন রেসপন্ড কর, আমি বুঝতে পারছি না তোদের দিকে যাচ্ছে কিনা। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। Now see what is the violet line. Isn't it very much prominent now? And isn't it very much prominent as a straight line now? এক দুজন খুলেই রাখ নিজের মাইক, কিছু এমন অসুবিধা হবে না তাতে। দেখতে পাচ্ছিস যে কত প্রমিনেন্ট লাইনটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে আরো। কারণ ফ্লোটা বেড়েছে, ফ্লোটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রমিনেন্সটা বেড়েছে। সো ইট ইজ ইন ল্যামিনার জোন, ইট ইজ ক্লিয়ার, পুরোটা জুড়ে ল্যামিনার জোন। এবারও আমি 15 সেকেন্ডের জন্য ওয়াটার কলামে রিডিং নেব। এবার কি তাহলে স্যার রিডিং তাহলে অনেকটা ইনক্রিজ হবে? অবশ্যই ইনক্রিজ হবে, এবং এই তার প্রমাণ। দেখো 30 পেরিয়ে ওটা প্রায় 33 এর কাছাকাছি চলে গেছে। ঠিক, হ্যাঁ বেড়েছে ওয়াটার কন্টেন্টটা। ওয়াটার কন্টেন্ট বেড়েছে, এন্ড অ্যাকর্ডিংলি ও না, ওটা তো একটাই 10, কাজী 33 নয় 36 কারেক্ট। কাজী রিডিং এ লেখা হয়েছে যে এবারে সেকেন্ড রিডিং হচ্ছে 36 and the manometer reading is taken as 25.3, 25.6, 0.3. so কিভাবে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করি এটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ভিডিও কোয়ালিটি দারুণ। হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে পুরো। হ্যাঁ স্যার। আমি চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব এসেন্স দিতে, আমি আবারও বললাম। মানে এনিওয়ে, যদি পরে কখনো সম্ভব হয় আমি তোদের অন্তত বলতে পারি যে তোরা যদি থার্ড ইয়ারে উঠে যাস, ফাইনালে উঠে যাস, তখনও এসে যদি বলিস যে স্যার আপনার কাছে আমরা করেছিলাম, ভার্চুয়ালি দেখেছিলাম, আমাদের একবার করে দেখান, আমি নিশ্চয়ই একবার করে দেখাবো। এটা আমি তোদের বলে রাখলাম, আমি এইটুকু ইনস্ট্রাকশন নিশ্চয়ই দিয়ে রাখবো যে ওদের একবার দেখানো হোক। বাট স্টিল আপাতত বুঝে নে। এবার তাহলে দেখ, এই স্ট্রেট লাইনের আরো 3টে ডেটা আমার নেওয়া থাকে জেনারেলি। সেই 3টে ডেটার এক্সপেরিমেন্টটা আমি আর দেখাচ্ছি না, আই এম স্কিপিং দোজ থিংস, কজ নয়তো অনেক বেশি ইলাবোরেট হয়ে যাবে। বাট আই উইল সেন্ড ইউ দিস পার্টিকুলার ডেটা শিট, এন্ড এই ডেটা শিটটা পাওয়ার পরে তোদের এই বাকি জিনিসপত্রগুলো ক্যালকুলেট করতে হবে আর গ্রাফগুলো আঁকতে হবে, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য ওয়ে উই অ্যাকচুয়ালি ডু ইট। যে রিডিংস আর বিং টেকেন ফ্রম দিস, ওই রেনল্ডস নাম্বার বার করা, ফিকশন ফ্যাক্টর বার করা, এগুলো তো পরে করতে হবে না, দোজ আর ক্যালকুলেশনস, দোজ আর টু বি টেকেন কেয়ার অফ বাই দ্য ইন্ডিভিজুয়াল স্টুডেন্ট at his home, and obviously the graphs are to be prepared. লেখা আছে এই শীটের মধ্যেই যে কিসের কিসের গ্রাফ করতে হবে, সেই গ্রাফগুলো করে the complete data sheet is to be sent back to me. For this particular year I will send you by soft copy Microsoft Word. You can keep this graph in Excel, I won't mind. You can make it in MATLAB also if you know, I won't mind. Anyhow you make this graph and you send it back to me by WhatsApp or email. Okay? স্যার বলো স্যার। বলছিলাম এই গ্রাফগুলো পেন্সিল দিয়ে করলে ফটো তুললে বোঝা যায় না, পেন দিয়ে করলে কি কোনো অসুবিধা হবে? হ্যাঁ, গ্রাফ পেন দিয়েই করবে, পেন্সিল দিয়ে কেন করতে যাবে? আচ্ছা। আমি তো আরো একটা কথা বললাম, যদি কেউ ম্যাটল্যাবে বা এক্সেলে করেও আমায় পাঠাতে চায় আমি তাতেও আপত্তি করব স্যার সেটাই ভালো হবে স্যার। না ঠিক আছে, যার যেটা হ্যাঁ খুশি, স্যার। আমায় পাঠানো নিয়ে কথা, ঠিক আছে? একটু করার চেষ্টা করে দেখো, জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং, ভালো লাগবে। নাও লেট আস কাম। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বলো। হ্যাঁ বলছি যে স্ট্রেট লাইনের যেটা বলছিলেন না, ওটা কি পরে কোনো কার্ভড লাইন আছে? এই আসছি তো, দেখো না, ভিডিও যখন করা হয়েছে তখন সবই করা হয়েছে, চিন্তা করো কেন? নাও এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 3টা দেখ, আমি আবার একটু ফ্লোটা বাড়াচ্ছি।
অবশ্যই অ্যাকনলেজ করছি যারা বাড়াচ্ছেন তারা আমারই ল্যাবের মানে ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টস, তারা এই পুরো মিশনটা নিয়েছেন করার। যাকে দেখা যাচ্ছে তিনি আমাদের প্রবীর দা, আর পিন্টুকে দেখা যাবে তার সাথে। মানে ওনারা এটা করেছেন, শ্যামলদা আর ভিডিওগ্রাফার তারা খুব সুন্দর ভিডিওটা করেছেন, এটা তাদের অ্যাকনলেজ করা উচিত আমার ক্লাসে, তাই করে দিলাম। মানে না হলে সত্যি এই কাজটা হয়তো এত সুন্দরভাবে হতো না। এবার ওই যে বাড়ানো হচ্ছে না, এবার উনি কিন্তু দেখছেন, মানে এমনিতেও উনি তোদের দেখান, বুঝেছিস তো, উনি দেখছেন যে এই যে অ্যাপিয়ারেন্সটা দেখ চেঞ্জ হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছিস? স্যার একটু হ্যাঁ, ফেড হালকা হয়ে একটু ফেড হয়েছে শুধু নয়, জিনিসটা একটু ওয়েভিও হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ একটু ওয়েভি ওয়েভি হয়েছে। তুই বুঝতে পারছিস? মোটামুটি কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে জিনিসটা ওয়েভি হয়েছে। আমি কি আরেকবার দেখাবো? ওয়েভিটা কি আমি আরেকবার দেখাবো? হ্যাঁ স্যার, আরেকবার দেখান ওই ভিডিও। বেশ। এটা কিন্তু ল্যামিনার থেকে সবে ওয়েভি জোন বা ট্রানজিশন জোনে আসা শুরু করেছে। তার জন্য এই যে দেখতে পাচ্ছিস একটা করে ওয়েভ যাচ্ছে, হ্যাঁ এবং ম্যানোমিটার রিডিং হ্যাজ ইনক্রিজড। ম্যানোমিটার রিডিং ইনক্রিজ করেছে কেন? আমার ফ্লো বেড়েছে অ্যাজ ইউজুয়াল। ওকে, হুম ম্যানোমিটার রিডিং এর পরে আমরা কিসের রিডিং নেব? আবার ওয়াটারের রিডিং নেব। ওয়াটার কলাম যেটা ফ্লোরেটটা রিডিং নিতে হবে। এই আবার ফ্লোরেটের রিডিং নেওয়া হচ্ছে, আবার সেই 15 সেকেন্ড আমরা নেব। একটু ভালো করে ওয়াটারটা লক্ষ্য করলেও বুঝতে পারবি যে জলের ফ্লোরেট বেড়েছে। নেওয়া হয়ে গেছে, দেখ এখন যথেষ্ট কলাম ইনক্রিজ করেছে, মানে কলামটা প্রায় 90 পেরিয়ে চলে গেছে। And it is written as 96. Okay, and corresponding two readings have been taken as 24.9 and 25.9. ওয়াটারটাকে এর সাথে কি পারম্যাঙ্গানেট মিশে আছে, যেন একটু পিঙ্ক পিঙ্ক যেটা হ্যাঁ, তার কারণ হচ্ছে যত 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 মিঙ্গল হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা, বুঝতে পারছিস, যত ওয়েভি হচ্ছে তত তো ওয়াটারটার সঙ্গে পারম্যাঙ্গানেটটা মিশে যাচ্ছে না। হ্যাঁ যত ওয়েভি হচ্ছে তত তো মিক্সচারটা বেড়ে যাচ্ছে। যত মানে স্ট্রেট লাইনে যাচ্ছিল তখন ওটা হয়তো ওখানে মিশছিল না আর কি। এর পরে রিডিং এ দেখতে পাবি এটা আরো মিশছে। দেখ ট্রানজিশন জোন এক্সপেরিমেন্ট, মানে ট্রানজিশন জোনের সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্ট যেটা অ্যাজ ইউজুয়াল আমি আবার কিছুটা বাড়াচ্ছি এই ফ্লোরেট। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবি যে ম্যানোমিটার রিডিংটা কিন্তু আরো কিছুটা বেড়ে গেছে। যত ফ্লোরেট বাড়ছে দেখ ম্যানোমিটার রিডিংটা কিন্তু বাড়ছে, কারণ ফ্লোরেটের সঙ্গে ভেলোসিটি বাড়ছে আর ভেলোসিটির সঙ্গে হেড লস। ম্যানোমিটার রিডিংটা নেওয়া হয়ে গেল। একটু ভালো রকম বেড়ে গেছে এখন হেড লসটা। এবার একটু মানে এটা দেখলে দেখতে পাবি যে ওয়েভি নেচারটা এটাই কিন্তু আরো খানিকটা বেড়ে গেছে। প্রথমে জলটা দেখিয়েছে যে এখন জলের ফ্লোরেটটা ভালো রকম বেড়েছে, সেটা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে।
24.5 আর 25.6 বা 7 এরকম কিছু রয়েছে, অন্তত চোখে দেখে যা মনে হচ্ছে। এবার নিজেরাই দেখ, দ্য ওয়েভি নেচার ইজ ভেরি মাচ প্রমিনেন্ট। I think it is clear that the wavy nature is very much prominent. হ্যাঁ স্যার। নাও আমি জলের রিডিং নেব, ওয়াটার ফ্লো মিটারের রিডিং, ফ্লো এর রিডিং নেব, ফ্লো এর মানে ওই ওয়াটার কলামের ফ্লো রেটের রিডিং। দেখ এবারে কিন্তু ফ্লো রেট ভালো রকম বেড়েছে, প্রায় 100 পেরিয়ে চলে গেছে। কালারটাও অনেক পিঙ্ক হয়েছে। কালারটা অনেক পিঙ্ক হয়েছে। এন্ড করেসপন্ডিং রিডিং আবার ওই শিটে এক্ষুনি লেখা হবে, এই 150 থেকে একটু নিচে 146 ইজ দ্য রিডিং। আর এদিকে যেটা বলেছিলাম ওই মোটামুটি 1.4 মতো গ্যাপ চলে এসেছে। এইটুকু তাহলে ক্লিয়ার। এবার তাহলে দুটো টার্বুলেন্সের রিডিং দেখাই নাকি? হ্যাঁ। মোটামুটি আমি ভিডিওগুলো এডিট করে একটা জায়গাতে এনে তোদের দেখাচ্ছি, মানে ছোট ছোট ক্লিপিংস ছিল তো, মোটামুটি জুড়ে জাড়ে তৈরি করে রেখেছি ক্লাসটা নেব বলেই। আবার একটু বাড়ানো হলো। ম্যানোমিটার রিডিং আবার ভালো রকম ইনক্রিজ করেছে, বুঝতেই পারছিস দুদিকের ডিফারেন্স প্রায় 2 এর কাছাকাছি উঠে গেছে, 2 এর থেকে একটু কম বাট প্রায় 2। এদিকে প্রায় 24, ওদিকে প্রায় 26। আচ্ছা একটা কথা এখানে বলেন, দেখ এটা দেখতে পাচ্ছিস তো যে ম্যানোমিটার রিডিংটা যখন নেওয়া হচ্ছে তখন ওয়াটারটা কিন্তু মাঝখানটা একটু নিচের দিকে নেমে আছে, এটা হচ্ছে সারফেস এফেক্টের জন্য। এবার অনেক সময় কোয়ারি আসে যে আমি কোন রিডিংটা নেব, ওপরটা না নিচেটা। এটার খুব সহজ উত্তর হচ্ছে যেটা নেবে দুটোই একই, মানে দুদিকেই সেম সেটা নেবে। যদি নিচের ক্রেস্টার নিতে হয় দুদিকেই ক্রেস্টের নেব, আর যদি ওপরটার নিতে হয় দুদিকেই ওপরটার নেব, তাহলেই ডিফারেন্সটা ঠিক আসবে। ওকে, এই কথাটা বোঝা গেল তো? হ্যাঁ স্যার। এটা অনেকের কোয়ারি থাকে তাই বলে দিলাম। এবার দেখ ওয়েভি নেচারটা ভীষণ বেড়ে গেছে, আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি খুব একটা ভালো আর লাইনগুলোকে বোঝা যাচ্ছে না, একসঙ্গে অনেক লাইন বেরোচ্ছে, মানে একটা ডিস্টারবেন্স প্রায় ক্রিয়েট হতে শুরু করেছে, এটা বোঝা যাচ্ছে। একসঙ্গে প্যাচে প্যাচে অনেকটা বেশি বেশি বেরিয়ে যাচ্ছে, মানে আলটিমেটলি ইট ইজ নট সিস্টেমেটিক অ্যাট অল। দেখা গেছে তো? এবার জলের রিডিংটা দেখ। প্রথম কথা, আমরা কিন্তু যে মানে সরু যে আমার ওয়াটার কালামটা ছিল, মেজারিং ট্যাঙ্কটা ছিল, মেজারিং ফানেলটা ছিল, সেটার থেকে আমরা বড়টায় চলে এসেছি, কারণ এখন যে পরিমাণ ওয়াটার ওই 15 সেকেন্ডে হবে তাতে ছোটটা কিন্তু ক্যাপাসিটির বাইরে চলে যাবে, ওটা ওভারফ্লো করে যাবে। তাই জন্য আমরা একটু বড় ডায়ামিটারের যেটা ছিল, ওই দেখ ছোটটা পেছনে রাখা আছে, এবার বড় ডায়ামিটারেরটায় চলে এসেছি। তার জন্য এটা কলাম হাইট ছোট হবে কিন্তু এটার ডায়ামিটারটা বেশি, তাই জন্য তার রিডিংটা বেশি হবে। ওকে, এটা বুঝতে পারলি তো? দেখ কলাম হাইটটা একটু ছেটেছে কিন্তু এই রিডিংটা দেখ এইটুকুতেই 200 পেরিয়ে চলে গেছে, 200 আর 250 মাঝে কিছু একটা রিডিং এসছে। এবার অ্যাকর্ডিংলি সেটা লেখা আছে, ও 250 লিখেছে, মানে ঠিক আছে, আমি এখন এখানে চোখে দেখতে পেলাম না, আমার মনে হলো একটু কম। আর করেসপন্ডিংলি এ দুটোও লেখা হয়েছে, যেটা বলেছিলাম প্রায় 2, ওটা 2ই হয়েছে আর কি।
এবারে আমরা আরো একটু ওপরে যাব এবং শুধু ওপরে যাবই না, তারপরে এক্সপেরিমেন্টটা কি করে ক্লোজ করতে হয় সেটাও তোদের দেখাবো। এটা হচ্ছে আরো কিছুটা ফ্লো আমি বাড়িয়ে দিয়েছি এরপরে। ডিফারেন্স আরো বেড়েছে, প্রায় 2 থেকে অনেকটাই উপরে উঠে গেছে। 2.4 এরকম কিছু একটা হয়ে গেছে। আর দেখ এই জায়গাটা প্রায় ভায়োলেট হয়ে গেছে। মিউলিং অফ ওয়াটার এন্ড KMnO4 কিন্তু পুরোপুরি স্টার্ট হয়ে গেছে। And it is now highly turbulent. And এখন যদি আমি ওয়াটার কলামের রেজাল্ট নিই, প্রথম কথা বেগুনি খুব বেড়ে গেছে, যেটা তোরা বলছিলি, and the reading is beyond 300. এটা যদিও লেখাটা ওরা লিখে উঠতে পারেনি, মানে লেখাটা পর্যন্ত ভিডিওটা করা হয়নি, বাট দ্য রিডিং ইজ অলমোস্ট 315, 350 আমার যতখানি দেখে মনে হয়েছে। ওদিকেরটা লিখেছিল, লেফটেরটা লিখতে পারেনি, তার আগেই ওরা ভিডিওটা বন্ধ করেছে, বাট আই হ্যাভ রিটেন ইট। And you see at the end আমরা প্রথম এই ভালভটাকে ক্লোজ ডাউন করলাম যাতে আমার ডাই ফ্লোটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ডাইয়ের নিচে একটা ভালভ ছিল, সেটাকে আমি ক্লোজ করেছি যাতে ডাই ফ্লো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। দেখ ভেতরে আর বেগুনি কিছু নেই। এই ফ্লোটাকে যদি আমি পুরোপুরি ক্লোজ ডাউন করে দিই তাহলে আমার ওয়াটার ফ্লো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে, নিচটা দেখলে বুঝতে পারবি। যেই মাত্র ওয়াটার ফ্লো বন্ধ করেছি আমার ম্যানোমিটার রিডিং কিন্তু দুদিকে পুরোপুরি ইকুয়াল হয়ে গেছে। কারণ দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন অফ রেট লস নাও। ওকে, এইটা হচ্ছে মেন ট্যাঙ্কের ওয়াটার ফ্লো, সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হলো। The experiment is over. আমি যতখানি বলেছি, যতখানি দেখিয়েছি, সেটা হোপফুলি বোঝা গেছে। হ্যাঁ স্যার, একদম ক্লিয়ার, এর থেকে ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার। বেশ, এবার তাহলে আমরা কি কি পেয়েছি সেটা দেখে নিই। আমরা হেড লস এইচএফ এর অনেকগুলো ডেটা পেয়েছি। আমাদের লেংথ দেওয়া আছে, ভেলোসিটি আমরা বার করতে পারি কিউ ডিভাইডেড বাই এ থেকে, ডায়ামিটার আমাদের দেওয়া আছে, জি আমরা জানি। ওকে, we can find out the friction factor, yes or no? Yes sir. For each experiment we know velocity, we know the diameter. মোটামুটি যেটা করবি সেটা হচ্ছে রুম টেম্পারেচার 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ধরলে ওয়াটারের রো অ্যান্ড ভিউ আমরা ইন্টারনেট থেকেই পেয়ে যাব, অসুবিধা নেই। 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ওয়াটারের ডেনসিটি আর ভিসকোসিটি সেটা নিশ্চয়ই আমরা নেট থেকেই পেয়ে যাব। একটা ছোট অ্যাসাম্পশন হবে, সেটা হচ্ছে ওয়াটারের সাথে কিছুটা KMnO4 ছিল, সেটা আমরা অমিট করছি, ছেড়ে দিই। তার থেকে আমরা রেনল্ডস নাম্বারটা বার করতে পারি। কি রে, পারি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। প্রত্যেকটা রিডিং এর জন্য আমরা রেনল্ডস নাম্বার আর ফ্রিকশন ফ্যাক্টর বার করতে পারি। And I have a এটাকে আর রাখছি না, ঠিক আছে। I have a lab sheet for you guys that is actually made in
মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, যেটা ওইখানে দেখবি হার্ড কপি, সেটা তো এখন হওয়া যাচ্ছে না। তার জন্য একটা ডেটা টেবিল আর একটা ল্যাব শিট দুটোই তৈরি করা হয়েছে। ডেটা টেবিলটা তোদের আগে দেখাই। ওখানে তোরা 6টা ডেটা দেখেছিস, বাকিগুলো দেখিসনি। দিস ডেটা টেবিল উইল শো ইউ অল দা ডেটা, ঠিক আছে? এর মধ্যে দেখ ওইগুলোও আছে, যে 6টা দেখেছিস সেই 6টা আছে, আরো কয়েকটা আছে। ওকে, বেশ কিছু স্ট্রেট লাইন, কিছু ওয়েভি আর কিছু ডিফিউজড। ডিফিউজড মানে টোটাল টার্বুলেন্ট জোন আর কি। সো এই ডেটাগুলো যদি আমরা দিয়ে দেই, আমরা বাকি ডেটা বার করতে পারবো, ইয়েস অর নো? Yes, sir. So I will send you this data table and I will also send you the lab sheet. আমি শুধু একটাই কথা বলেছি, for rho and mu you take the room temperature as 30 degree centigrade, more or less ওই রকমই একটা টেম্পারেচার এই এক্সপেরিমেন্ট গুলো হয়, and you go on having the other items done. Okay, আমি ডেটা শিটটা আর একবার যদি তোদের দেখিয়ে দিতে পারি, আমি সেটাই চেষ্টা করছি। গেল কোথায়? এই যে তোরা যে হার্ড কপিটা দেখেছিস, সেটারই একটা সফট কপি করা হয়েছে। এটার মধ্যে আমি যা বলেছি সেটা মোটামুটি তার একটা জেনারেল থিওরি লেখা আছে, প্রসিডিউর লেখা আছে। তোদের কাজ, তোরা বাকি অংশটাকে শেষ করবি। এইখানে বোধহয় একটা ছোট্ট গন্ডগোল রয়ে গেছে। এই ডেটা শিটটার মধ্যে আমি এগুলো লেখার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা আমি তুলে দেবো। তোদের আলাদা যে ডেটা টেবিলটা পাঠাবো সেইটা থেকে ওটা নিবি। ওকে, এরপর দেখ সাম প্লটস, যে প্লটস গুলো করবার সেটা ওখানে লেখা আছে। ভিসকোসিটির ক্যালকুলেশন কি করে করব লেখা আছে। ফ্যাক্টরের ক্যালকুলেশন কি করে করব সেটাও লেখা আছে। একটা কথা শুধু বলতে ভুলে গেছিলাম, সেটা হচ্ছে দি ফ্রিকশন ফ্যাক্টর is having some dependence on Reynolds number. The dependence of friction factor with Reynolds number that cannot be proved theoretically, but some guys actually have done some experiments with friction factor and Reynolds number, and they have given some empirical relationship. Empirical relationship means that they have put some cards, and by best fit cards they have put some empirical relationship, that is for laminar zone F is 64 by Reynolds number, and for turbulent zone the case is a bit too tedious, it is given as 0.3164 by Reynolds number to the power 1/4. Anyway, so these two still we take as the most sufficient of theoretical standings for friction factor. So আমরা যে ফ্রিকশন ফ্যাক্টর গুলো বার করেছি এক্সপেরিমেন্ট থেকে, তার সাথে এগুলোকে আমরা মিলিয়ে দেখতে পারি যে কতটা মিলছে বা মিলছে না। ওকে, অবভিয়াসলি ল্যামিনার জোনে ল্যামিনারেরটা নেবো আর টার্বুলেন্ট জোনে টার্বুলেন্টেরটা নেবো। ট্রানজিশন জোনেও টার্বুলেন্টেরটা নেওয়ার কথাই আমি বলবো, বা ট্রানজিশন জোনের গুলো বাদ দিলেও কিছু যায় আসে না। And then the plots are provided. In case of any problem, obviously আমাকে কন্ট্যাক্ট করবে, হোয়াটসঅ্যাপে তো কন্ট্যাক্ট দেওয়াই আছে। ওকে, স্যার বলছি ভিডিওগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করবেন না? কোনগুলো? যেগুলো দেখালেন সেগুলো স্যার আমাদের একটু কি বলো হে ভাই, সে তো করবোই, চিন্তা কেন করছো? ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি রেকর্ডিংটা অফ করি তাহলে। আর কারোর এই মুহূর্তে কোশ্চেন নেই তো? না রেকর্ডিংটা অফ করি।
হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ করে দিন। করে দিন। হ্যাঁ স্যার বন্ধ করে দিন।